one glass here. Right over here, okay? That's okay. Just sit close. Because if you go wrong, I can slap Okay. So recommend Jerry? Hold on a second. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Ooh, very enthusiastic. We're so happy and thankful to be back in Penza again. Я очень рад и очень благодарен судьбе снова вернуться в Пензу. It's been so long since I've been in Pенza, I cannot even remember. Последний раз я в Пензе был так давно, что не помню даже когда. 10 лет назад. 10 years ago. It was 10 years ago. 10 лет назад. So long, my Очень давно, goodness. боже ты мой. Since that time you've become a grandpa. Вы уже в дедушку превратились. Oh, that's your grandbaby over there. А вот и внучка. And that's Penzarani. She was the sweet baby of Brindavan. Она была очень милым ребенком Бриндавана. Now she's become a big mama. Теперь уже большая мама. Penzarani we always used to call her. Мы частенько ее называли And your Пенза. wife, where is she? А где жена ваша? Sure. Oh, there she is. Hare Krishna. How are you, Mataji? Как дела, Матаджи? Nice to see you. Рад вас видеть. It is nice that after 10 years we're coming back and we're having meeting in such a beautiful environment. Очень хорошо вернуться через 10 лет и проводить встречу в такой хорошей атмосфере. And that the Krishna consciousness movement in Pенza is alive and well. Рад видеть, что движение сознания Кришны живо и вроде как хорошо себя чувствует. That we are here is the grace of our founder Acharya Srila Prabhupada. То, что мы находимся здесь, это милость нашего основателя Ачарьи Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada, he so nicely understood the mission and the order of his spiritual master. Шрила Прабхупада замечательным образом понял миссию и наказ своего духовного учителя. And thus he took Chaitanya Mahaprabhu's message of love throughout the entire world. И так он взял послание Шри Чайтаньи Махапрабху и распространил его по всему миру. Lord Chaitanya
he made a request a long time ago. Очень давно Господь Чайтанья выразил просьбу. Lord Chaitanya requested that all people who were born in this world would become Krishna conscious. Господь Чайтанья попросил, чтобы все люди, рожденные в этом мире, сознавали Кришну. And when they did become Krishna conscious and started practicing Krishna consciousness, that they would perform the highest welfare activity in this world by giving knowledge of Krishna to others. Я попросил, чтобы, когда люди начинают осознавать Кришну, начинают практиковать сознание Кришны, чтобы эти самые люди занялись самой высшей формой благотворительной деятельности и давали Кришну другим людям. We always hear about welfare activity. Мы очень часто слушаем про благочестивую деятельность. Like a few years ago, they had that big earthquake in Haiti, so people from around the world were giving millions and millions of dollars for welfare work. Например, много лет назад на Гаити было большое землетрясение, и со всего мира люди слали пожертвования. And before that, they had that terrible tsunami that 250,000 people died. А до этого случилось огромное цунами, которое несло жизни 250 тысяч человек. And there's always some type of catastrophe. People contribute for welfare. И в этом мире все время происходят какие-то катаклизмы. Всегда есть повод заниматься благотворительной деятельностью. Or sometimes people that contribute for education. Иногда люди склонны жертвовать на образование. You know, when I was growing up, I was a Christian. Когда я еще был маленьким, то наша семья была христианской. And probably besides our Srila Prabhupada, one of the best men that I ever met in my life was my pastor. И кроме Шрилы Прабхупады, скорее всего, одним из самых лучших людей, которых я встретил в жизни, был наш пастор. And he had either 5 or 6 children, I can't remember. У него было 5 или 6 детей. And he lived on a very humble salary. И он существовал на очень скромную зарплату. He was my father's friend. Он был другом моего отца. They graduated from university the same year. Они были выпускниками одного года из университета. They graduated from university in 1939. В 1939 году они закончили университет. So sometime this last year, I was reading about that university. И в какой-то момент в этом году я читал про этот университет. And I was reading about the alumni, or the people who had graduated from that university. И я читал про тех людей, которые оказались выпускниками этого университета. And then I saw that my pastor, who had just lived on the simple salary of being a pastor his whole life, he had contributed something like $300,000 to his university. Я увидел, что наш пастор, который жил на скромную зарплату всю свою жизнь, в общей сложности пожертвовал $300 тысяч этому университету. So some people, they perform welfare work in giving knowledge and education. То есть есть люди, которые занимаются благочестивой, добропорядочной деятельностью, занимаясь образованием. Or when there's a catastrophe. Либо помогают во время катаклизмов. Or sometimes giving food to people. Иногда бесплатно кормят людей. Or sometimes giving cloth to people. Либо жертвуют одежду. Like many times in the winter, it is practiced to, donate clothes for the poor people. Зимой есть такая традиция жертвовать одежду бедным людям. So there are many different types of welfare activity that people can engage in this world. И в этом мире существует огромное количество благочестивой деятельности, которой человек может себя занять. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna's golden avatar of love, he has explained that the highest type of welfare work that we can perform for people in human society is educating them about the nature of their soul and their relationship with God.
Шри Чайтанья Махапрабху, однако, говорил, что высшей формой благотворительной деятельности является деятельность, которая дает людям образование или знание о их духовной внутренней природе и дает им возможность развить отношения с Богом. And Chaitanya, he said very, very clearly Чайтанья очень ясно говорил, that the difference between this type of welfare activity and like material welfare activity is very great. что есть на самом деле большая разница между такой духовной благотворительной деятельностью и материальной благотворительной Say we деятельностью. give to our university, or say we give to the poor. Допустим, мы делаем вклады в университет, либо жертвуем бедным. Certainly that's pious behavior. Безусловно, это благочестивая деятельность. And by the performance of pious behavior, we may become elevated and we may even live in the material planets above this planet. Совершая благочестивую деятельность, безусловно, мы возвышаемся, вплоть до того, что мы можем возвыситься на более высокие развитые планеты этой Вселенной. But Sri Krishna explains very clearly in the Bhagavad Gita Но Шри Кришна очень ясно говорит в Бхагавад-гите, that from the highest planet of the material world to the lowest planet of the material world, they are all places of misery, because within them all, birth and death is taking place. Он говорит, что с высшей планеты материального творения до самой низшей планеты материального творения все это причисляется к юдоле страданий, потому что ни на одной из этих планет человеку не избежать рождения и смерти. So even on the basis of our material piety, we may rise up very high, but then we will come down again. Поэтому материальное благочестие может нас очень сильно возвысить. При этом мы все равно падем. Srila Prabhupada would give a simple example. И Шрила Прабхупада приводит простой пример. He would say that if you just perform materially nice works, then it is like putting some money inside of your bank account. Он говорит, что если совершать материально благочестивую деятельность, то это все равно, что вкладывать деньги на свой счет. But we know that when money goes inside of the bank account, then we start using the money. Но мы знаем, что как только деньги попадают на счет в банке, мы обязательно ими воспользуемся. And that account can again come to zero. И таким образом этот счет снова может стать нулевым. But when a person will perform the spiritual welfare activity of giving Krishna consciousness and practicing Krishna consciousness, a different effect will be there. Но если человек занимается благотворительной деятельностью, практикуя сознание Кришны и давая сознание Кришны другим, эффект происходит совсем другой. And that's described in the Bhagavad Gita. И это описывается в Бхагавад-гите. There Lord Krishna says, Janma karma chame divyam evam yo veditatvataha chakcha deham punar janma nati mam eti sorjuna. He says that if a person will actually understand my transcendental birth and activities in truth, Кришна говорит, что если человек поистине познает мои трансцендентные явления, деяния и уход, then he will come to the position of realizing his soul. тогда он сможет осознать свою душу. And then in realizing the nature of the soul, the person becomes free from the reactions of work, and he will never take birth in this world again. Осознав природу души, человек больше не получает последствия своей деятельности, поэтому не обязан вновь рождаться в этом мире. Now we oftentimes talk about different problems that we experience. Мы часто обсуждаем наши проблемы. Like yesterday evening we were in Ulyanovsk, Вчера вечером мы еще были в Ульяновске. and we were in a very small cultural hall that was just on the street, across from the street from where Vladimir Ilyich had lived. Программа проходила в зале на улице, которая шла параллельно той улице, на которой жил Владимир Ильич Ленин. And it was a wonderful program. Программа была очень хорошей, But the hall was so small.
Но зал был очень маленьким. And there were so many people inside При этом в нем было очень много людей. that we all felt like we were sitting inside of a Russian banya. И всем казалось, что мы уже находимся в русской бане. It's so. I made a joke. И я пошутил. I said, I can understand why Vladimir Ilyich went to St. Petersburg to start a revolution. Я сказал, теперь мне понятно, почему Владимир Ильич отправился в Санкт-Петербург совершать революцию. Because it's too hot to do it in Ulyanov. Здесь жарковато революциями заниматься. So we may say that heat is one of the problems of this world. И вот мы можем назвать там излишек жара проблемой материального мира. Or in the winter, the cold is one of the problems Зимой of нам the world. слишком холодно. Or we may say that disease is one of the problems of the Мы world. можем сказать, что болезнь является проблемой мира. You see, we may attribute so many problems. Можно перечислять и перечислять эти проблемы. But Lord Krishna explains that the main problem that we have to face is the repetition of birth and death. Но Господь Кришна говорит, что главная проблема, с которой приходится сталкиваться каждому, это повторяющееся рождение и смерть. He says very, very clearly in the Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите он очень ясно говорит, one who is born will die, рожденный умрет, and one who dies will again take birth. умерший снова родится. Unless the person comes to the position of the realization of the soul. Это не касается лишь тех, кто осознал свою душу. And if the person does realize that he is the soul, which is above the body and the mind, then that person never takes birth again. Если человек осознает, что он является душой, которая превосходит тело и ум, то ему уже не нужно снова рождаться в этом мире. So this is really the highest gift that's been given to us by Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. И это высший дар, с которым поделились с нами Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада. And the way to attain that knowledge is such a sublime process that they have presented as well. И также представлен возвышенный метод, благодаря которому можно обрести это знание. The way to attain that knowledge of the soul is through the chanting of the names of Krishna. Знание о душе можно получить благодаря пению святого имени Кришны. Actually, we will be totally non-sectarian. На самом деле можно вообще применять не сектантский подход. Because Srila Prabhupada is totally non-sectarian. Поскольку Шрила Прабхупада совершенно не имеет такого сектантского настроения. And Chaitanya Mahaprabhu is non-sectarian. Чайтанья Махапрабху также не проповедовал сектантского настроения. Because the absolute truth is non-sectarian. Поскольку сама абсолютная истина не имеет отношения ни к одной из сект. Absolute does not pertain to a sect. Absolute pertains to everything. Абсолют не относится к одной части или секте, а абсолют относится ко всему. So a person can chant any authorized name of God, and if the person will chant the authorized name of God purely, then that person will come to the position of realizing the nature of his soul. Человек может повторять любое авторитетно существующее имя Бога, и благодаря этому повторению святого имени Бога может обрести знание о душе, осознать ее. And why is that? Почему это так получается? Because absolute means one. Потому что абсолют означает единый. So consequently, that means this. Соответственно, это означает следующее. The name of God and the form of God are one and the same. Имя Бога не отлично от формы Бога. And if we say Hare Krishna, then Krishna, the original personality of Godhead, is present in the form of that name. И когда мы говорим Харе Кришна, то Кришна, Верховная Личность Бога, присутствует в этом имени. If we say Allah, Если мы говорим Аллах, Allah is present in the form of that sound то vibration. Аллах присутствует в форме своей звуковой вибрации. If we say Jesus Christ, Если мы говорим Иисус Христос, Jesus Christ is present in the form of that sound то vibration. Иисус Христос присутствует в форме своей звуковой вибрации. So what does it mean? Что это означает? If you associate with Jesus Christ, or if you associate with Allah, or if you associate with Krishna, who are the purest of the pure, then naturally
you will become purified also. Если вы общаетесь с самыми чистыми из всех чистых, с Иисусом Христом, с Аллахом или с Кришной, то естественным образом вы тоже очиститесь. Can you understand that? Понятно это? It's so simple to understand. Очень простое для понимания. It's a matter of positive association. Очень важно это позитивное общение. Just like all of us, at one time we were children. Каждый из нас когда-то был ребенком. And our mothers would make their fingers like this. И мамы нам там пальцем стращали нас. And our mothers would say, don't associate with that boy, he's a bad boy. Мамы нам говорили, вот с этим мальчиком не общайся, он плохой. Don't associate with that group, it's not a good group. Вот с этой группой не надо общаться, они никуда не годятся. Associate with these people because they're good people. Лучше общайся с этими детьми, они хорошие. Because our mamas could understand the power of good association. То есть мамы, они понимают могущество хорошего общения. So if we will keep our souls in the best association, which is the association of God, simply through chanting His names, and our lives will become purified and our lives will become perfect. Если мы предоставим нашей душе самое лучшее возможное общение, общение с Богом, то этим мы очистим свою жизнь и достигнем совершенства. And that is the great blessing of Chaitanya И Mahaprabhu. в этом состоит великое благословение Чайтаньи He has Махапрабху. given this to the whole world. Это благословение Он даровал всему миру. And just like I was explaining to this very beautiful lady when we walked into the shop. И как я объяснял замечательной хозяйке этого заведения, когда мы вошли сюда, The beauty of spirituality is that the more you give it, the more you receive. прелесть духовности состоит в том, что чем больше ты ею делишься, тем больше ты получаешь сам. You see, it's like maybe in the beginning, you know, we do these things because we're not feeling so good, because we're depressed, because we're in the material world. Возможно, вначале мы приступаем ко всей этой практике, потому что нам плохо, мы в материальном мире, мы страдаем, и благодаря практике мы чувствуем облегчение. Maybe you could even say we do it because we feel a little selfish, because we feel so bad. То есть в каком-то смысле можно сказать, что мы занимаемся этим из своих эгоистических мотивов, потому что нам просто плохо. But this process is so powerful Однако этот метод настолько могущественен, that when we take it up and we start chanting, что когда мы принимаем его и начинаем повторять Святое Имя, we feel so wonderful that we want to give to others. Ощущение от этого такое замечательное, что нам хочется поделиться этим с другими. And then the more we give, and the more we give, and the more we give, and the more we perform this welfare activity, the more naturally comes within our hearts. И чем больше мы этим делимся, чем больше мы этим делимся, чем больше мы занимаемся этого рода благочестивой деятельностью, тем больше она процветает в нашем сердце. So since you all understand that so nicely, there's no need for me to talk anymore. И поскольку вы все это очень хорошо понимаете, уже нет смысла мне говорить более. And instead of boring you with more talk, И вместо того, чтобы наскучивать вам еще большими речами, we will sing Hare Krishna. мы лучше споем Хари Кришну. Okay? Хорошо? That melody that you played the other night. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Rasa Vilasi is my master. У меня тут есть повелительница и госпожа. And she has held her finger very straight like my mother. И как моя мама, она сейчас мне пальцем указала. And she has said, Guru Maharaj, you were very, very bad because you came late tonight. Говорит, Гуру Махарадж, вы настоящий плохиш, очень поздно приехали. So you only have 15 minutes left. У вас всего 15 минут осталось. So we will chant for 15 minutes. Поем 15 минут. But then we'll get together tomorrow sometime. Завтра уже and снова we'll chant встречаемся. some more. Okay? Будем петь еще. I'm only joking, Rasa Я Vilasi. шучу, развелась, не переживай. You know I'm a joker, so Ты don't же take me знаешь, so я шутник seriously. большой, всерьез ничего не воспринимаю.
Also, Prabhupada was a joking man. So Прабхупада тоже был еще тем we шутником. have to be joking people also. Вообще нужно уметь шутить, обязательно. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare
Shri Gaur Premanande Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Asto Tadasita Sisima, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Asto Tadasita Sisima, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Nanta Koti Vaishnavinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Shri Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki
Shri Vrindavandam ki, Shri Mayapur Navadiptam ki, Ganga Mai ki, Yamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Samaveda Bhakti Brинга ki, Nitai Go Premanandi. All glories of the assembled devotees, all glories of the assembled devotees, all glories of the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Hari. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Brинга Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharani Navashishna Sunni Hare Krishna. Hare Krishna. So Rasa Vilasi, what time do we meet tomorrow? Развилась завтра, когда мы встречаемся? 3. 3 in the afternoon. 3, да? Or 3 in the morning. Утра? No, in the afternoon. Okay. Here do we meet or elsewhere? Здесь или в другом месте? On the street it will be a street program like Harinam. Oh, nice. Good. On Very good. Moskovskaya street. Moskovskaya. Harinam will start at 2. If you want, you can come at 2, but you can come at 3 when program will continue. It will be Shurum Burum Harinam, so we will Be what? Shurum Burum. What is Shulun? It's a city program organized by the city. They ask devotees to participate. Oh, nice. Ой, хорошо. Nice. Хорошо, хорошее дело. You know, about 25 years ago in Vrindavan, we were invited to go to one city day festival in a city near Vrindavan. It's called Bharatpur. 25 лет назад во Вриндаване нас пригласили на День города в Бхаратпуре. And Sammelan, Mela means festival, Sammelan means like a great festival. И там проходила это Самела, Мела значит праздник, а Самела это вообще большой And праздник. it was called the Mahamurk Sammelan. Называлась Махамурк Самела. So later I said, what does Mahamurk mean? И уже когда все закончилось, я спрашиваю, что такое Махамурк And they said, Maha means great. Он говорит, Маха значит великий, большой, And Murk means fool. а Мурк значит дурак. So it was like a real sort of fun city day, but they wanted to see who could be the biggest fool out Ну, то there. есть они такое веселое празднество устроили в честь Дня города, но хотели также посмотреть, кто в городе самый большой дурак. So we chanted Hare Krishna, Но мы там просто Хари Кришна пели. and we had a good time. Хорошо время проводили. So we'll enjoy chanting in the city day tomorrow. Завтра вот тоже в городе насладимся. Oh, and пением. then a couple of years ago I was in, where was that? Lugansk or Donetsk? Донецк. Huge parade? That- Донецк. There was this huge function in Donetsk. Еще в Донецке, это сколько-то лет назад было, огромный праздник в городе был. And then they took us to this big, beautiful park where they had these stages set up. И нас постепенно отвели в большой красивый парк, там была установлена сцена. I think it was near one of these stadiums where they had just created for the Euro football match. Рядом со стадионом, который только что выстроили для европейских матчей. So we were like, they had many performances on the stage. И там разные выступающие были на сцене. So we were waiting for our time to come on the stage И and мы ждали perform нашего выхода. for the people of the city. Там весь город собрался, День города. And just prior to our performance, do you know who performed? И до нас, знаете, кто выступал? A group of professional Ukrainian Arabski belly dancers. Группа профессиональных украинских танцев, женщин, которые танец живота выполняют. So at least they made the crowd very warm and Они, конечно, receptive for our разогрели chanting. толпу, им удалось перед нашим выступлением.
So we'll have a good time tomorrow. Завтра тоже хороший Okay, there's день. Mahaprasadam. Вот тут есть Махапрасад, Everybody, похоже. please come and take some Все Mahaprasadam. подходите, пожалуйста. And our Indra Nuja, he has an announcement to make. У Индрануджи еще есть объявление, хочет And while очень he's сделать making его. his announcement, all the ladies come and then Пока он gentlemen come. объявляет, все женщины подходите, а потом, пожалуйста, мужчины. And with that, we'd like to say, Spapunya Noche, Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные, мы вот привезли с собой диски Махараджа с киртанами и с фильмом. Подходите, пожалуйста, если кто-то хочет прикупить их. У нас есть целая коробочка. Спасибо большое. Any more ladies back there? Ladies, come. These two small kids, they need a spiritual name. Сестры, да? Yes. Кто старше? Я. Ми. Серьезно? Ты Лолита, ты Вишак. Еще за сладостями, даже если было. Лолита Вишак, Харе Кришна вам. Как тебя зовут? Ой, ой, спасибо. А если Самуэлом
Теперь он вырос, и ему 16 лет. Ему было 2 года. Харе Кришна, дорогие преданные, кто получил просад, уже большая просьба на выход выдвигаться, потому что мы уже задержали работников кафе, тут местных. Кафе до 10 работает. До завтра. Бхакти Бринга Говинда Свами Махараджа ки джай!